we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje é sexta-feira por aqui, sexta-noite, né? Já fiz uma jantinha aí, a gente já jantou, estamos com a barriguinha bem cheia, graças a Deus. Agora eu vou dar uma organizada aqui, ó. Botei até uma velinha acesa ali, ó, pra sair o cheiro da fritura. Mas vou dar uma ajeitada aqui. Já quero te convidar a se inscrever, deixa o like, ative o sininho das notificações e vamos embora. Olha, minha gente, aqui na mesa estamos assim, uma baguncinha. Aqui tem que lavar essas panelas, ó. Lavar tudo, botar as louças na lava-louça. Vou lavar a minha airfry com um produtinho que meu marido comprou. Eu vou até mostrar pra vocês, mas olha aqui como é que tá. Esses daqui pra cá é tudo pra lavar. Aí esses daqui já tá limpinho. Esse aqui eu vou colocar aqui boa, né? Água sanitária, pra ficar branquinho. Mas só que esse daqui tá limpinho, é só secar e guardar. Vou estar com vocês esse produto aqui, ó. Produto de limpeza super bom, limpa airfry. O marido tava no mercado comigo, aí viu esse produto, quis trazer pra gente testar. Alto poder de limpeza, limpador e desengordurante. E é isso, minha gente, vou testar com vocês. Já tomei um banho, mas acho que eu vou ter que tomar outro banho, porque tô com cheiro de fritura. Já tomei um banhozinho, mas acho que eu vou ter que tomar outro, né? E é isso, minha gente, seguimos por aqui com frio. O vento parou, graças a Deus.
Mas o friozinho por aqui tá de trincar os ossos. E é isso, vamos cuidar agora. Porque eu ainda quero fazer um bolo pra gente tomar um cafezinho amanhã de manhã. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb. And all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I've spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb. And all that I have left from that time is a picture of you. A picture of you. It's a picture of And I remember every day that I've spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though here's Gente, agora eu vou usar esse negocinho aqui, ó, limpador de air fry. E vamos ver se é bom, né?
Tá dizendo que é pra deixar uma distância de 20 centímetros e depois deixar agir por 5 minutos. Enquanto vai agindo aqui, eu já vou limpar o fogão. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up my phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am. Oh, you're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy, crazy. In every way I can find. You're crazy, crazy. The more I think of it, I might be crazy too. Crazy for wanting you, no. I'm just about done. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes. Vou fazer agora essa massinha de bolo da Doutor. Primeira vez que eu vou fazer dessa marca aqui. E aqui tá dizendo que é 5 colheres de margarina, 100 ml de leite e 3 ovos. E é isso, minha gente. Eu vou fazer essa massinha pronta pra gente tomar um cafezinho amanhã. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?
You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world. Gente, a massa dela ficou bem durinha, né? Mas ali tá dizendo que é só 100 ml de leite, aí eu não vou colocar mais não. Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Aqui eu já tô com a minha forma untada, ó, com o desmoldante. E agora eu vou colocar a massa. Pronto, minha gente, aqui a mesa já tá limpinha. O fogão aqui também, ó, já tá limpinho, tudo limpinho, graças a Deus. O nosso bolo tá ali no forno. Aqui também, ó, tudo limpinho. Já aproveitei, já lavei a loucinha que eu fiz o bolo, né? Já deixei tudo limpinho, já sequei e guardei. E é isso, minha gente, por aqui estamos assim, ó. E agora, enquanto vai assando ali o nosso bolo, eu vou sentar lá com o marido, né, descansar um pouquinho. Vou assistir até o bolo ficar pronto. Que todos podem compreender aquilo que a palavra está a dizer, né? É claro que existem alguns pontos mais difíceis, o próprio Pedro disse. Minha gente, foi obrigada, ó. Tô tremendo do frio. Por isso que a câmera tá tremendo. Fui obrigada a provar o nosso bolinho, minha gente. Que bolo gostoso. Ainda bem que eu comprei 2 massas.
Não consegui esperar pra amanhã. Mas é muito bom. E é isso. Gente, olha como é que eu faço aqui, ó, pra formiga não subir no bolo, né? Eu coloco um prato, ali dentro, ó, tem água, e aí eu venho e coloco a boleira em cima. Porque se eu deixar só na boleira, mesmo com esse frio, a formiga começa a subir ali por baixo, ó, e ataca o nosso bolo, minha gente. Daí eu faço assim, ó, pra que a formiga não venha a subir no bolo, né? E por hoje, minha gente, é isso. Amanhã eu volto aqui com vocês. E dou continuidade aqui mais um pouco do nosso vídeo, né? E é isso, minha gente. Tô com uma friagem. Oi, minha gente. Outro dia por aqui. Hoje é segunda-feira e deixa eu contar pra vocês. Não fiz mais nada. Não mostrei mais nada, minha gente, porque depois que eu fiz o bolo à noite, na sexta-feira, eu comecei a ficar ruim da gripe. Começou a me dar uma secura na garganta e no nariz, eu comecei a ficar meio ruim da gripe. Aí sábado eu fiquei bem ruim. Domingo já melhorei, assim, sabe? Fiquei bem melhor na parte da manhã. E na parte no finalzinho da tarde, já começo da noite, tava melhorzinha, graças a Deus. E hoje é segunda-feira, já estou completamente 100% já. E aí, minha gente, não consegui gravar mais nada e mostrar mais nada porque eu não fiz mais nada, né? Mas é isso, povo. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.